Good morning, all, and welcome you all for the sixth lecture on basic circuit theory. Palani Karthik, can you mute your audio? Yeah, thank you. So, coming to lecture number 6. Okay, so before that, I want to review lecture number 5. So, what we discussed in lecture number 5, anyone? What are all the key points? Anyone? Resistance in series and parallel, open Okay. circuit, short circuit, One by one, one by one, equivalent one by resistance. one. Okay, one by one. Okay. So, resistors in series and parallel. Okay. If you will connect two resistors in series, namely R1 and R2, okay, in series, so what is the equivalent resistance that you know? R equivalent, which is equal to R1 plus R2. Similarly, in parallel, you know reciprocal of equivalent resistance, which is equal to sum of reciprocal of individual resistances. Similarly, you can go up to n number of resistance. This is point number 1. The next, let me take R1 equal to R2. If both are equal, take some R. Okay, if we will connect two equal resistance in series, then what will happen? Anyone? Then R equivalent, which is equal to R1 plus R2. So both are R. So R plus R, so it becomes double, right? Similarly, if we will connect two equivalent resistance in parallel, at the time what will happen to your R equivalent? That you know, what will happen? R1, R2 divided by R1 plus R2. So both are equal. So it becomes R square divided by 2R. So you will get R by 2. So if we will connect the conclusion, if we will connect two equal resistance in series, the resistance becomes double. Equal resistance becomes double. In parallel, it becomes half. Okay. So third conclusion, what I have given, the next point, it's very important. If you will take one R high resistance and R low. Okay, if you will connect these two in series, so what is the equivalent resistance? Anyone? In series, R high plus R low is almost equal to or otherwise. Then or equal to I. So this time R equivalent, yeah, greater than or equivalent to R high, right? Suppose R high in parallel with R low. So at that time, what is our R equivalent? It is less than or equivalent to R low, right? So now take one example. Suppose if we will connect 12 ohm in parallel with 4 ohm. So what is the R equivalent? Anyone? Without calculating, what is our conclusion from the above observation? Without calculate, don't use the formula and all. Now from this observation, okay, from this observation, what is our R equivalent? Anyone? Okay, I'm telling some number. R equivalent, which is equal to, if you will calculate for this 12 ohm and 4 ohm in parallel combination, you will get 6 ohm. Will you accept this? Not it. Why, No, why, why? it should be less than or equal to 4. Yeah. That is the observation, right? That you want to keep it in mind. Okay, so R equivalent definitely. What is the conclusion? Less than or equivalent to 4 ohm. So definitely, obviously, if you will calculate, you will get R equivalent to 3 ohm. Okay, but people, normally what mistake they will do? They will calculate 12 ohm and 4 ohm. You know what is the R equivalent formula? So 12 times 4 divided by 12 plus 4, 16. Sometimes they will sell 6 ohm. I don't know what happened to those people. Okay, but logically, if you will think, you never accept 6 ohm, because if you know once, if you know this observation, right? So it's very important. Okay, so please keep it in mind. So after that, we started with the problems, right? Okay, we solved some basic problems, and you know how to reduce the network. Okay, given network, or you know how to find the equivalent resistance, and we saw around some 10 to 12 problems. And after that, as he told, okay, we moved to Wheatstone Bridge. So now take another example and try to solve this problem.
Do you want to recall how to sketch the Wheatstone equivalent circuit or Wheatstone bridge? Do you want to recall it? Do you want to recall, or you guys you will do by yourself? Anyone, please Sir, we will respond. try, sir. Okay, so now take this problem. If you will try, then take this problem. Take this problem. Take color again to. This is my A point and this is my B point. Find RAB. My question is find R sub AB. Find the equivalent resistance across AB. So you guys take 2 minutes. Let me know the answer. Please keep the golden rule in your mind. Whenever you are seeing 4 or 5 resistors, please try to form Wheatstone bridge. Then it will help you. So first label it properly. Then draw the standard Wheatstone bridge. Then try to convert the given network into standard Wheatstone bridge. Yes, you are doing right. Yes, sir. Okay. Take 1 minute. So it's a 2 ohm. So who is that? Sir, Palani Karthik, sir. Okay, thank you. Fathers? 2 ohm, sir. Yeah. 2 ohms, sir. Shall we solve? Okay, now I will solve. Okay, fathers, please listen. So now this is my A, okay, and this is my B. It is given. So where you will fix C and D? So after A, here I am having on 2 ohm. So now this node, right? This is my B, but this is entire thing is actually B, right? Sorry, this is C, right? What about this? The entire thing is actually C, right? So here I am having only A, B, C, no D. Okay. So now just to fix, but no problem. Always go with A, B, C, D as per Wheatstone bridge. Okay. No need to confuse. So this is my A, this is my B, this is my C, this is my D. But here between CD, this is my actually CD, right? Here CD actually there is no element. So C and D both are same. Okay. Now coming to between A and C. So A and C I am having 2 ohm. A and C I am having 2 ohm. Then this is over. After that, between BC, this one, 2 ohm, between BC, 2 ohm. So this is over. Then take this 2 ohm, between again BC. Yeah. So between again BC, otherwise this is D, right?
Again, this is also BC or BD, right? Both are same. So again, 2 ohm. So this is over. Then what about this 2 ohm? A to C. Otherwise, A to D. Both are same, right? So this is also 2 ohm. So now, what is the equivalent to this one? This is my A. 2 and 2. Take these 2 and these 2 both are conducted in series or parallel. These 2 and these 2, how it is conducted? Series or parallel? Because both the terms are connected, right? So it is parallel. So parallel 2 to parallel becomes 1. Okay, this point. Similarly here, this 2 and this 2, again once again conducted in parallel. So it will give you 1. So equivalent will give you 2. Because these two are connected in series, right? This is my A, this is my B. So answer is 2. Any doubt? Anyone is having any doubt? Guys, யாரோட ஆடியோவை ஆனா இருக்கு ப்ளீஸ் டி பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல இல்லையா பி சார்? பாயிண்ட் சொல்லுப்பா ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுப்பா டயக்ராம்ல டி பாயிண்ட் கிடையாது சார், நம்மளா தான் நேம் இல்ல பண்ணோம். டி பாயிண்ட் எடுத்துக்கமா நத்திங் ராங் நோ ப்ராப்ளம் யூ வாண்ட் டு டேக் திஸ் ஒன் அஸ் டி தென் யூ கேன் டேக் பட் the conclusion what is that C and D both are same point, that's it. That's what I have taken as C, but if you want to go with D you can take okay D, but the thing you want to be careful. Okay, there is no element between C and D, so it is short circuit. So it is the same node, right, according to our convention. Got it? ஓகே சார். அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆஹ், இது டாப்ல இருக்க ரெண்டும் சீரீஸ்ல இருக்கா சார்? டாப்ல இருக்கிற 2 ohms இருக்குல்லப்பா, எப்படி சீரியஸ்லியா இருக்கு நல்லா பாரு. இந்த ஆக்சுவலா ரெண்டு ரைட்ல இருக்க ரெண்டும் தானே சார் சீரீஸ்ல இருக்கு? லெஃப்ட்ல எதுமா இருக்க இல்லம்மா செகண்ட் நல்லா டயக்ராம். பாருங்க, இங்க ஒரு பாயிண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்குல்ல. இப்ப நீ சொல்ற மாதிரினா எப்ப இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த 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 பாயிண்ட் இல்லைன்னா, அதாவது இப்படி இருந்துச்சுன்னா நீ சொல்றது கரெக்ட். ஓகே, now take this is 2, this is 2, this is 2. Now these two are in series, right? Because only one is connected. இப்பதான் நீ சொல்றது இந்த 2 2 series, so it will give you 4. Okay, these two series it will give you another 4. ஆமா சார், Okay, பேரலல்ல now இருக்கு. these two in parallel it will give you 2. But ஓகே here சார். see, these two are connected. ஓகே சார். So now how will you approach? So these two are connected. So now take these two ohms, right? Upperல எடுத்துக்க. Upperல light bulb இது வந்து எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாரு. ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கா, ரெண்டுமே கனெக்ட் ஆயிருக்கா. That's the ஆமா same சார். point, right? So these two are in parallel. These two இங்க வரைதான் பாரு. These two are in parallel. So it will give you 1 ohm, right? அதுக்கப்புறம் இங்க ஒரு பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் தான் அது. சிடி இருந்துச்சுல அந்த பாயிண்ட் சி கமா டி. தென் ஆஃப்டர் தட் தீஸ் டூ லோயர் சைட்ல பாரு, இந்த ரெண்டும் again in parallel, so it will give you another 1 ohm. Now these two are in series between A and B, ஓகே ஓகே சார். so it will give you 2 ohm. Students got the point? Guys, Yes, sir. have you taken? Shall I move to the next example? Take example 3. Okay, take the same. chat box ல யாராவது போட்டிருக்காங்களா? ஒன்றும் இல்லை சார். எஸ் சார். Okay, okay. Suppose, yeah, take this example.
Okay, so now find AB. Or find RAB, R's of AB. Find the equivalent resistance across AB. So this time how will you approach? Whether Wheatstone bridge is balanced or not, my first question. Is it Not balanced or balanced. not? Not Not balanced. balance. Yeah, you got the concept. If it is balanced, then you know what you will do. Simply you will remove this 3 ohm, right? Simply you will remove this 3 ohm. And these two are connected in series, and these two are connected in series, and both connected in parallel. That you know how to approach. Okay, but this time the case is different. So how will you approach this type of problem? Any idea? Yes, any idea? Okay, I will do one thing. Okay, now listen it properly. Take the upper delta. Actually, this is, you know what do you mean by delta? நம்ம சொல்றோம் இது என்னது delta, right? This is called delta. And you know what do you mean by star? This is called star. Okay, நம்ம star போடுறோம் அந்த மாதிரி symbol இருக்கும். So this is my delta and this is my star. What is the need for studying this topic? Star to delta or delta to star. It's very interesting. Now listen. Take the upper delta. இங்க அப்பர்ல இருக்குது டெல்டா தாமா. அப்பர்ல என்ன டெல்டா இருக்கு? See, all are 3 ohm. Okay, this is my upper delta, right? This is my upper delta. Otherwise, lower delta. Okay, lower delta. Take the lower portion. This is also delta. Delta இப்படியும் போடலாம், தலையெல்லாம் வரையலாம். Okay, both are delta. Huh? So this is 3 ohm, but this is 4 ohm, this is 2 ohm. So you are having 2 delta, right? Either in upper or lower. Now what I am going to do, suppose I am going to convert, I want to convert this upper delta into star. Listen it properly. So how will you convert this delta into star? Okay. So just assume I converted this upper delta into star. So now what will happen? இப்போ இந்த எல்லாமே 3 ஓமா இருக்குல்ல, இதை மாத்தினேன்னா 1 ஓமா வரும். That how I will let you know, don't worry. But time being, just be with me. What I did, I converted the upper delta into star. If you will convert this all this become, this is 1 ohm, this is also 1 ohm, this is also 1 ohm. Now how will you find the equivalent? Is it easy? Suppose if you will convert the upper delta into star, is it easy to calculate RAB or not? Yes, sir. Yes, sir. Now what you will do? Now what is RAB? 1 and 2. These two are connected in series, right? So it will give you 3. Here 1 and 4 are connected in series. It will give you 5. This 1 ohm, right? So 5 parallel with 3. So if you will calculate R equivalent, you will get 1. Okay, in series with 5 parallel with 3. Okay, so you will end up with some number, right? So this is the way to calculate. So this is the way. So what we did, or what I did, I converted delta into star. So next to put the heading, just to try to understand the concept alone. What is the need for learning, or what is the need, okay, to move star to delta? Okay, later I will come to the same problem. But time being, just to have an idea, நான் ஏன் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டார் டெல்டா போறேன் அப்படின்னா இதுதான் பர்பஸ். ஒரு ஸ்டார் டெல்டாவோ இல்ல ஒரு டெல்டாவோ ஸ்டாரோ மாத்துறப்ப it is easy to calculate the required RAB. Okay, so now put the heading star to delta conversion. Okay, not only star to delta, so star to delta, delta to star. Okay, it's quite interesting topic. I hope so you guys will enjoy. Okay, so you know what is star, you know what is delta, right? So let me draw 1 second. First, okay, delta எப்படி இருக்கும்? So you know we are going to play with 3 registers, right? So make the form delta form with the help of these 3 registers. Okay,
So take this is some R's of A. Okay. Then clockwise lava. Take this is R's of B. Take this is some RC. 3 resistance. So this is my delta. Star எப்படி இருக்கும்? That you know. Okay. This is my star. Okay. So this time take this is R1. So again clockwise. This is R2. This is R3. Clockwise na புரியுதுலப்பா. R1 க்கு அப்புறம் நான் இங்க R2 னு போடல. Okay, I took this one as R2 because I traveled in clockwise. If you want, okay, to travel in anti-clockwise, you may. Okay, nothing wrong, but I will explain the concept later. Okay. இப்போ நான் வந்து கிளாக் வைஸ்ல எடுத்து வரையறத அப்புறம் நீ ஆண்டி கிளாக் வைஸ் எடுத்து வரைஞ்சாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு கன்வெர்ட் ஸ்டார் டு டெல்டா. தட்ஸ் த கன்க்ளூஷன். ஓகே. ஸோ நவ் ஹவ் வில் யூ கன்வெர்ட் ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் எதை வச்சுக்கலாம்? ஸ்டார் டு டெல்டா போலாமா, டெல்டா டு ஸ்டார் போலாமா? இதை ஏன் கேட்கற அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ண போகும். இப்போ ஸ்ட்ரெயிட் அவே ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் யூ த ஃபார்முலா அண்ட் நோ நீட் டு டெரைவ் இட் பிகாஸ் உங்கள் பேசிக் சர்க்யூட் தியரி லெவலில் இந்த ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே, ஃபார்முலா மட்டும் என்ன. ஓகே, ஸோ ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார் ஃபர்ஸ்ட் எதை வச்சுக்கலாம்? ஸோ கேன் ஐ ட்ரா இட் ஹியர் இட்செல்ஃப்? ஓகே, இங்கே வரையலாமா? இங்கே வரைஞ்சா எப்படி வரையணும்? நவ் திஸ் இஸ் மை ஈக்குவலண்ட் ஸ்டார், ரைட்? And take this is R1, okay, clockwise, this is R2, this is R3. Okay, shall we start with the delta to star or star to delta? எது வச்சுக்கலாம்? Guys, are you there? Delta to star. Delta to star. Why not star to delta? Any vote for star to delta? ஏன்டா இதெல்லாம் முக்க போட்டுட்டு இருக்கேன்னு கேட்காத. ஏன்னா இந்த ஃபார்முலா கன்ஃபியூஸ் பண்ணும் ஃபியூச்சர்ல. ஸோ ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ த கிளாரிட்டி. ஆல்வேஸ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் வித் டெல்டா டு ஸ்டார். ஒய்? Any guess? There is no logic, but just to remind. Delta star, okay, inga SC, inga D. Start with the alphabetical order, okay, don't confuse you. Alphabetical first yaar varuva, D varuvanga. So we will start with the delta to star. Ipa delta to star na, as per our notation, delta la yaar irka? R1, R2, R3 ya, RA, RB, RC ya. So delta to star, so they will give. So given is delta. Delta na, as per my notation, take this, refer this diagram. As per my notation, delta is RA, RB, RC or R1, R2, R3. Please. Delta? RA, RB, RC. Okay, so given delta and you want to find star, right? So as per my notation, star is R1, R2, R3. So we want to find, what you want to find? You want to calculate R1 and you want to calculate R2 and you want to calculate R3 in terms of, so we want to calculate R1, R2 and R3 in terms of, because the given is star, it's nothing but RA, RB, RC. So aim is you want to calculate R1, R2, R3 in terms of RA, RB, RC, right? So the formula is for R1, or not only for R1, entire thing, R2, R3, okay. The denominator is same, nothing but equivalent resistance. You are having 3 resistance now, just add all these things, RA plus RB plus RC. So here formula is same, RA plus RB, RC, numerator is same. Denominator, right? RA, RB plus RC. Okay. What will come in the numerator? Just listen, it is very interesting. R1, right? Now listen this diagram very carefully. R1. The R1 க்கு adjacent la யார் இருக்கா? இங்க யார் இருக்காங்க? RA. Adjacent na the RA and the RC, right? So simply multiply these two. That's it. RA, RC. No, don't add, simple multiply. So இப்போ R2 க்கு யார் வருவா? The logic is, just listen, R1 க்கு adjacentல யார் இருக்கான்னு பாரு. R1 க்கு adjacentல RA, RC. இப்போ R2 க்கு adjacentல யார் இருக்கா? Anyone? Who are all the adjacent? So the formula is RA, RB. That's it. R3 ல யார் இருக்கா? R3. RB, RC. That's it. RB, RC. Very good. That's it. So, see, it's very important. இங்க RA, RC னா இது ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது. இங்க பாரு RA, RB. இங்க RB, RC. You know R1, R2
அந்த 3 காம்பினேஷன் வந்துடும். ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. ஓகே, ஸோ ஐ ஹோப் ஸோ யூ won't forget this formula. ஓகே, தூக்கத்துல தட்டி எழுப்ப கேட்டா கூட சொல்லணும். ஓகே, அதுக்கு தான் இவ்வளவு பேசிக்கா நடத்திட்டு இருக்கேன். மைட்டே தாட் இவன்டா இவ்வளவு தான் நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஏன் அப்படின்னா மறக்கக்கூடாதுங்க. Now take this formula. Okay, so delta to star, star to delta na, go with alphabetical order. So delta to star, you know how to take this convention, right? So delta star la always go with the clockwise direction. Just label it and you just make your own formula. Okay, என்ன வருது? நியூமரேட்டர் டினாமினேட்டர். டினாமினேட்டர்ல யார் இருக்கா? ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் RA plus RB RC. நியூமரேட்டர்ல யார் வர்றா? அதுக்கு அட்ஜசண்டா யார் இருக்காங்க அவன் மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டுறணும். ஓகே, ஸோ நவ் இது டெல்டா டு ஸ்டார். எனி டவுட்? இது வந்து கிளாக் வைஸ் தவிர ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போட்டா ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போறோம் பின்னாடி போறோம். வெயிட் பண்ணா நெக்ஸ்ட் ஆன்டி கிளாக் வைஸ் போய்க்கலாம். நாட் ஒன்லி ஆன்டி கிளாக் வைஸ், நீ எந்த இதுல போட்டாலும் யூ கேன் டெவலப் த ஃபார்முலா. ஓகே, யூ டோன்ட் வரி, பட் யூ வாண்ட் டு ஃபாலோ திஸ் மெத்தட். தட்ஸ் இட். இந்த மெத்தட் அவ்வளவுதான். ஈக்குவலன்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க வரப்போகுது? டினாமினேட்டர்ல. மேல யாரு வர போறா? நீ என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்க, நீ என்ன நேம்னாலும் வச்சுக்க, பட் அட்ஜசன்ட்ல யார் இருக்காங்களோ அவங்க வர போறாங்க. Got my point, Vignesh? We will solve some problem, then you will get the clarity. Okay, so now delta to star. So put the heading delta to star. Delta to star. Okay, so for your reference, once again I am drawing this delta here. Okay, this is my delta. Always my notation, it is RA, so clockwise RB, it is RC. Okay, now star, I will choose another color. So this is my star. Always my notation, this is R1, this is R2, so this is R3. Okay, so now are you ready? So this time the last one is delta to star, so this time star to delta, right? So let me change the topic. Star to delta. So this time given என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Actually you want to convert star. Okay, so given is star. Star na யாரு? This time R1, R2, R3 is given, but we want to calculate. So to find யாரை calculate பண்ணணும்? Delta. So delta யாரு? RA, RB, RC. So this time you want to calculate RA, RB and RC. Okay, in terms of R1, R2, R3. R1, R2 and R3. Just reverse of the previous case. Previous case enna paathom? You want to calculate R1, R2, R3 in terms of RA, RB, RC. But this time RA, RB, RC in terms of R1, R2, R3. Okay, listen this carefully. It's very interesting. So you want to calculate what is that? RA, RB, RC. Okay, in terms of R1, R2, R3. Okay, now listen carefully. Take this RA. Okay, the RA க்கு adjacentல யார் இருக்கா? Who are all there? Okay, in adjacent to RA, anyone? RA க்கு adjacentல யார் இருக்காமா? 1 2 R1 and R2. கை வச்சு கரெக்டா நடத்துவேன்டா. இங்க நான் கை வச்சிருக்கேன், உன்னாலதான் கேட்கிறேன். Guys, are you there? எஸ் சார் இருக்கீங்களா? பிரேக் ஆச்சா இல்லையா? இல்ல சார் இருக்கும். ஓகே ஓகே. இந்த ஆரியாக்கு அட்ஜசன்ட்ல யாருமா இருக்கா? அட்ஜசன்ட்னா புரியுதா? அந்த ஆரிய பக்கத்துல யார் இருக்கா? R1, R2 இருக்காங்க. புரியுதா? அப்ப the formula is R1 plus R2, okay, plus the R1, R2. Who is missing? R3 missing. So here you will get R3. So got the formula? The RA க்கு adjacentல யார் இருக்கா? R1, R2. அப்ப என்ன formula வரும்னா R1 plus R2 plus R1, R2 divided by R3. Suppose I will write the formula for RB, then you can write the formula for RC by yourself. Now coming to RB. RB க்கு adjacentல யார் இருக்கா? R2, R3. So this is becomes R2 plus R3. So plus
2 R3. Who is missing R1? Okay. Similarly, can you write the formula for RC? Anyone? Once if it is understood, then you can write by yourself. R3 plus R1 R3 by R2. R1 plus R3 plus R1 R3 by R2. Yeah, thank you. So got the idea how to write the formula. Actually, இது எப்படி வந்துச்சுன்னு derive பண்ணலாம், but it is not required for you people. Okay, so you just remember the formula, it is sufficient. Okay, just you are going to find the equivalent star or delta, okay, as per the given problem. So they won't ask you to derive on that. So Vignesh got the point. The formula புரிஞ்சா? புரிஞ்சு சார். Okay, so now take these two formulas. ஆட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் R1 R2 by R3 அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல அந்த மாதிரி ஃபார்மேட்ல போடுறோம். That's it. So guys, are you with me? So now take one example. So ஒரே செகண்ட் சார் பாட்டம் லாஸ்ட் Bottom. Yeah, take this. Yeah, I will wait for just a minute. So how to remember the formula? It is very important, right? Yeah. Last 20 minutes நீ என் கூட இருந்திருந்தேன்னா இந்த ஃபார்முலாவை நீ என்ன எப்போ கட்டாலும் எழுதியிருப்ப. Okay, I hope so. Otherwise, you take your own logic. This is my logic. That's it. சார் அந்த சைடுல RA RB RC In terms of? In terms of, okay sir. In terms of R1, R2 and R3. Shall I move? Okay sir. Now take one example. Convert the given delta into star. Convert. The problem is convert given delta into star or find the equivalent star network. Okay, take RR9. Take this problem. Can you do by yourself or do I want to solve? First problem, so na solve pannata. Okay, let me solve. Manama. You just try to know my flow. Okay, I want to tell you my flow. That's what I will solve only one problem. Okay, so what I will do? Okay, now no need to remember the formula and all. Okay, what is that formula? R1 equal to RE RC divided by RE plus RB RC. இந்த மாதிரிலாம் ரிமைண்ட் பண்ண தயவு செஞ்சு பண்ணிடாது, சரியா? I don't know this R. They take this is R1, take this is R2, take this is R3. So as I told you earlier, so delta 2 star அது மட்டும் நான் வச்சுக்க. Okay, delta 2 starனா ஃபார்முலா என்ன ஃபார்மட்ல வரும்? ஸோ R1 நமக்கு இது மட்டும் தெரியணும். R1, R2, R3. டெல்டா 2 ஸ்டார் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர்ல டெல்டா ஃபர்ஸ்ட் இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலா என்ன இருக்கும்? இங்கே ஃபுல்லாக R ஈக்குவல் வந்துடும். ஓகே, அதாவது என்ன 9 + 9 + 9 27. ஸோ ஹியர் எவ்ரி திங் இஸ் 27. ஓகே, இப்போ இங்கே R1 வேணும். திஸ் இஸ் R1. இந்த R1க்கு அட்ஜசன்ட்ல யார் இருக்கா? 2 9 இருக்காங்க. அப்போ 9 × 9 81. ஓகே, பட் இங்க எல்லாமே ஆல் ஆர் ஈக்குவலன்ட், அதனால ஈஸியா இருக்கும். அதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த மாதிரி எடுத்தேன். R2க்கு அட்ஜசன்ட்ல யார் இருக்கா? அகைன் 2 9, so 81. R3க்கு அட்ஜசன்ட்ல யார் இருக்கா? அகைன் 2 9, so 81. So what is the value? What is the value? So got it. Priscilla, புரியுதாமா? Are you with me? Not only Priscilla, for everyone. Okay, but for sample, okay, I'm asking Priscilla. You don't mistake me, no? Just I want to know, am I reaching you or not?
புரியுது சார். Okay, Priscilla, இப்போ ஒன்று சொல்லுமா. Now take this delta. Okay, now take this delta. No need to calculate. Calculate பண்ணாம டக்குன்னு ஆன்சர் சொல்லு பார்க்கலாம். Just convert, okay, the given delta, okay, into star. This time I took 27 ohm. All are 27 ohm. Okay, sir. What is your R1, R2, R3? 9 ohms, sir. எவ்வளோமா? 9 ohms. Howமா? Very good, ma. Very சார் good. எப்போ இருந்தாலும் இங்க இன்டூ 2 போனா கீழே 3 into 27 தான் சார் வரும். ஸோ 27 கேன்சல் ஆகும். Yeah. So what is the conclusion? You know what I am trying to say to you people. Anyone? Sir, R/3 ஆயிடுச்சு சார். Yeah, very good. The conclusion, see, இங்க பாரு எல்லாமே equal resistance, right? Now this is called balanced delta. Balanced delta. So what do you mean by balanced delta? If all the three resistors are equal, okay? So now take the conclusion here itself, okay? Here I am writing. So one observation. If R1, sorry, RA, right? RA equal to RB equal to RC. Nothing but if it is a balanced delta, then what will happen to R1 and R2 and R3? So R1 which is equal to R2 which is equal to R3, which is nothing but take this is some R, right? All are equal, so it becomes R by 3. You just make your own statement. If you will connect, okay, 3 resistors in the form of delta, then in equivalent star, what is the value of each resistance? Divided by 3. Got it? Have you taken this? You please take this. This observation. It's very important. Sir, summer, sir. Thank you. இன்னும் முடிக்கல இரு. So this time யாரை கூப்பிடலாம்? அகைன் அக்ஷய் குமார். டே என் மைண்ட்ல நீ மட்டும் தான் இருந்த, அதனால கூப்பிட்டேன். தப்பா எடுத்துறாரு. அக்ஷய் குமார். Okay. Yeah, take problem number 3. Okay. This time convert the given star into delta. Okay. Take this is my star. இப்போ என்ன பண்ணுவேன் அக்ஷய் குமார்? எனி கெஸ்? என்ன வேல்யூ எடுப்பேன்? இந்த 3 ரெஸ்ட் இருக்கும். 9 ohms. Yeah. Thank you. 9 ohms எடுத்தேன் அப்படின்னா எல்லாம் ஈக்குவலா எடுக்கிறேன். So what is the name for this network? Any idea? Balanced star. So now can you find the equivalent delta? Yes, sir. First time do with the formula, okay? But this time, what could be the value? Anyone? Anna varu? Okay. So are you ready to play? So delta, right? So given is star. So idhila na delta varira. 27. So what is the conclusion? 3 times multiply. Multiply. Okay. So guys, are you with me? Do you want to explain or shall I move? Straight away, can I move to the observation? So if you want to convert a balanced star into delta, so what is the equivalent resistance of each resistance in the delta? Delta உள்ள எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன வேல்யூ இருக்கும்? இப்ப ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டாரை டெல்டாவா மாத்தினா அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகுது? அங்க என்னாச்சு? டிவைட் பை 3. அப்ப இங்க என்ன ஆகும்? Multiply by 3. Okay. Yeah, thank you. Now take the observation. So observation. Okay. Observation. So what's the observation? If R1 equal to R2 equal to R3 equal to some equal resistance R, if all are equal to R, okay, nothing but what is this? Balanced star. Then what is your RA which is equal to RB which is equal to RC which is equal to 3 times R, right? Take this.
இப்ப புரிஞ்சா? ஒரு ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு எல்லாமே 3ன்னு வச்சுட்டு ஈக்குவல் டைரக்டா 1ன்னு போட்டேன். ஏன்னு புரிஞ்சா? சாரி வித் மீ. எஸ் சார். இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எடுத்தேன்ல, இங்க எடுத்துட்டு ஒரு டெல்டாவை போட்டேன்ல, எல்லாமே 3ன்னு போட்டு 1ன்னு போட்டேன். ஏன்னு புரிஞ்சுல? டெல்டா டு ஸ்டார். ஓகே, நான் திரும்ப சொல்றேன், ஸ்டார் டு டெல்டாவா டெல்டா டு ஸ்டார் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஃபார் தட் மை ஈஸி லாஜிக், ஜஸ்ட் follow alphabetical order. Okay, then you can remain easily, you can do by yourself. Okay, இப்பதான் விக்னேஷ் போன கிளாஸ்ல ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கல்ல, அதுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் பண்ண போறோம். ஸோ அப்சர்வேஷன் எழுதியாச்சாப்பா? 2 அப்சர்வேஷனும் shall I move guys? Yes sir. Thank you. Take another example. Take another example. Okay, so this time take the same problem. இவரை கொடுத்த ப்ராப்ளம் தான். Take all of 2. Take all of 2. You know what is the equal distance? You know how to find the equal distance for this, right? Take this is AB. So what you will do, obviously this is CD. If you will find RAB, what you will get? What's the answer? What you will do, Wilson bridges automatically என்ன பண்ணுவேன்? Circuit is balanced or not ன்னு செக் பண்ணுவேன். ஓகே, விக்னேஷ் கேட்டான்ல, நான் இப்போ சர்க்கியூட் வந்து நான் பேலன்ஸ்டா இல்ல நான் வந்துட்டு இப்போ இந்த சேம் இதுக்கு நான் வந்துட்டு என்ன பண்ண போறேன்? I want to convert this upper delta into star. Now do one thing. நமக்கு என்ன தெரியும்? சர்க்கியூட் பேலன்ஸ்டு. ஸோ ஆப்வியஸா என்ன பண்ணுவேன்? நீ இதை ரிமூவ் பண்ணுவேன் இல்லையா? இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டா 2 series 4, 2 series 4. ஸோ 4 parallel. ஸோ ஆப்வியஸ்லி you will get 2 ohm, that we know. இதே 2 ohm இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னு பாரு. எனக்கு இப்போ வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் பேலன்ஸ்னா எனக்கு தெரியாது, பட் ஐ நோ ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார். ஸோ நவ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு டூ, ஐ எம் கோயிங் டு கன்வெர்ட், ஓகே, த அப்பர் delta into star. Okay, so what is this value? I took intentionally I took a balanced delta. So obviously this is 2/3, right? So now what will happen? I want to remove all these things. என்ன பண்றேன்னு புரியுதுல? So it becomes 2/3. It becomes 2/3. It becomes 2/3. So now how will you find RAB? Any idea? எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு இந்த 2/3 இந்த 2/3 in series, right? Because only one term is connected. So these two are connected in series. So what is the equivalent? 2/3. This one 2/3 plus 2 will give you 8/3, right? So எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குது? First ஒரு 2/3, then here 8/3, here also 8/3. Okay, can I draw like this? So now 8/3 எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு? சீரிஸா parallel? Parallel. So what is the equivalent? 8/3. 4/3. Sorry? 4/3. Yeah, thank you. So this is 2/3. Then this is 4/3. Okay. So now what is the equivalent? 6/3 and 2. 2 ohm. 2, right? 6/3. Are you getting 2? வந்துச்சா? So in any way you can follow. விக்னேஷ் புரிஞ்சா? இருங்க சார், ஒரு மாதிரி பார்த்துட்டு இருக்கேன் சார். பார்த்துக்கிட்டே இரு. என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா நான் சொல்றேன், நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸ் சேம் ப்ராப்ளம் தான் என்ன பண்ணோம், வீல்ஸ்டோன் பிரிட்ஜை வச்சுட்டு சர்க்கியூட் பேலன்ஸ்னு போட்டு அந்த நடுவில் உள்ள 2 ஓமை ரிமூவ் பண்ணி விட்டு கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ அந்த 2 ஓமை ரிமூவ் பண்ணாமலே பை யூசிங் ஸ்டார் டு டெல்டா கன்வர்ஷன், நான் டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷன் என்ன பண்ணியிருக்கேன், சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறேன். எனக்கு அங்கேயுமே என்னதான் வருது, 2 ஓம் தான் வரணும், ஆப்வியஸ்லி அதான் வரணும், ஆனால் எனக்கு வந்துருச்சு. ஸோ அதர்ஸ் ஹேவ் யூ காட் இட்? கேர்ள் சைட் புரியுதா என்ன பேசுறேன்னு?
கடைசி என்ன சொன்னீங்க? எப்படி 2 ohms அப்பயே சொன்னீங்க, ஏதோ சொன்னீங்களே சார், என்ன சொன்னீங்க? இங்க பாருங்க 2/3 4/3 கண்டக்டர்ல சீரிஸா ஆ, அது புரிஞ்சுல. அப்ப என்ன வரும்? அது புரிஞ்சுச்சு சார். 3 4/3 அப்படி 6/3 2 வரும். 2 ohm வந்துச்சா? இந்த மெத்தட்ல யூஸ் பண்ணிருக்கேன், 2 ohm வந்திருக்கு. இது என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்றேன்? நான் என்ன பண்ணேன், டெல்டாவை ஸ்டாரா மாத்தினேன், இந்த மெத்தட். சரியா? சரி. லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்ன பண்ணோம், சேம் ப்ராப்ளம். அப்ப எனக்கு வந்து டெல்டா டு ஸ்டார்லாம் தெரியாது இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணேன், வின்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் அப்ளை பண்ணனா. அப்ப என்ன வந்துச்சு, அப்பயும் 2 தான். 2 தான் வரணும். எப்ப பார்த்தாலும் 2 தான் வரணும். சரியா? என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணாலும் மெத்தட் மே டிஃபரெண்ட், பட் ஃபைனல் ஆன்சர் should be சேம், ரைட்? ஸோ அதான் சொல்ல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். புரியுதா? அதர்ஸ், ஆர் யூ வித் மீ? Yes, sir. So any doubt till now? So got the idea. So got the idea how to convert star into delta, delta into star. What's the need for converting star into delta? அந்த ஃபார்முலா எப்படி, அப்புறம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்சர்வேஷன், ஒரு பேலன்ஸ்டு டெல்டாவை நீ வந்துட்டு பேலன்ஸ் ஸ்டாரா மாத்தணும் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், டிவைட் பை 3. ஒரு பேலன்ஸ்டு ஸ்டாரை பேலன்ஸ்டு டெல்டாவை மாத்தினா ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன ஆகும், வில் பி மல்டிப்ளைட் பை 3. தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே. அதுக்கப்புறம் ஃபைனலா என்ன பண்ணியிருக்கேன், லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ் கான்செப்ட், அந்த சர்க்யூட் பேலன்ஸ்ட் ஆகுது இல்லையா, வீட்ஸ்டோன் பிரிட்ஜ், அந்த கான்செப்ட்ல சால்வ் பண்ண ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன், ஸ்டார் டு டெல்டா, டெல்டா டு ஸ்டார் கன்வர்ஷனை வச்சு ஈக்குவல்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். கண்டுபிடிச்சு ரெண்டும் ஈக்குவல்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கேன். ஓகே. Okay, sir. Okay, so what's the next topic? Anyone? Can you go to my lesson plan? So we completed star to delta. We will solve some more problem in future. Okay, don't worry. Tutorial level solve பண்ணலாம். Now I want to teach the concept. What's the next topic? Anyone? Sources and its transformation. Okay, but this time I want to teach. I want to change my flow. So this time I want to teach voltage. Put the heading voltage and current division rule. Only 15 minutes are there, ma. 10 minutes இருக்கு. 10 minutes இது மட்டும் என்னால solve பண்ண முடியும். Okay, so I want to teach voltage and current division rule. Okay. இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் காலம் போட்டிருப்போம். Can you remember this? When voltage will be divided, in series connection or parallel connection? So series connection voltage will be divided. Okay, but current remains same in series connection, right? So voltage in series connection, voltage will be divided, but current remains same. Whereas in parallel connection, voltage remains same, but current will be divided. Okay, so what's the topic? Voltage and current division rule. Actually, two rule இருக்கு. One is called voltage division rule. Another one is called current division rule. VDR and CDR. Hereafter, simply I will call VDR and CDR. So, what is VDR? The very first one, voltage. We will discuss first voltage division rule. Then we will move to current division rule. Okay. So, voltage division rule. ஏன் இந்த ரூல் போறாங்க, இந்த ரூல் எதுக்கு? Okay, that you can understand. So got the idea what is VDR? Voltage division rule. So before entering into VDR, now take one example. You guys, you are familiar. Okay, I hope so you will solve this. So voltage division rule. எப்போ voltage divide ஆகும்னு சொல்லியிருக்கேன், சீரிஸ் கனெக்ஷன்ல. ஸோ என்ன பண்றேன், சிம்பிளா 2 ரெஜிஸ்டரை சீரிஸா கனெக்ட் பண்றேன். சரியா? கனெக்ட் பண்ணிட்டு I am going to apply some voltage. That's it. Okay, take some simple circuit. Take this is some 10 volt plus minus. This is some 7 ohm. This is some 3 ohm. Okay. Now my question: find V sub 7 ohm.
What it means? Find the voltage across 7 ohm resistor. Guys, can you find by yourself? Take 2 minutes. Question purida? Find V sub 7 ohm. 7 volts, sir. Yarma? Okay. Find V sub 3 ohm. And 3 volts, sir. Yeah, 3 volt. If you will add these two, obviously you will get the applied voltage, right? That is nothing but KVL. Are you with me? Guys, understood? Okay, I will explain. I want to find the voltage across this 7 ohm, right? Now this is my V sub 7 ohm. This is my V sub 3 ohm. Okay. என்ன கேட்டிருக்காங்க? You want to calculate V sub 7 ohm and 3 ohm. This is series or parallel circuit? Series circuit. I don't know this current, so take some unknown current I. Okay. So now, what is V sub 7 ohm? What is the formula to calculate V sub 7 ohm? As per Ohm's law, V equal to I times R. Okay, where R is 7. I is nothing but I don't know. Some unknown current 7I. This is by Ohm's law. Similarly, what is V sub 3 ohm? Obviously, this is 3I. Okay, once again by Ohm's law. But I want to calculate these two. So what you will do, obviously, you will apply KVL, right? So now apply KVL at this above loop, right? At loop. How will you apply KVL? You know the golden rule, right? What's the very first assumption? There is no polarity for resistor. But what we will do? Terminal 1 is positive, 2 is negative. So similarly here also 1 is positive, 2 is negative. Okay. Then what is our golden rule? Always we will consider starting polarity, right? So it becomes -2 plus, so -10. This one I don't know. Okay. So +2 minus plus V7 ohm. This is plus V3 ohm. So you know algebraic sum of around voltages around the loop is 0, right? So obviously it becomes 10, which is equal to V sub 7 ohm plus V sub 3 ohm. What is V sub 7 ohm? That you know, right? 7I plus 3I. So this is 10. So 10 equal to 10I, which implies what is I? I equal to 1. What is the unit for I? 1 amps, right? So I equal to 1 amps. If I equal to 1 amps, so therefore what is V sub 7 ohm, which is equal to 7 times 1, which is equal to 7 volt, and V sub 3, which is equal to 3 times 1, which is equal to 3 volt. So what is V sub 7 ohm? 7 volt. Answer. So here this is 3 volt. Okay. So Kirchhoff என்ன சொன்னாரு? Applied voltage which is equal to sum of dropped voltages. இங்க applied voltage 10 volt apply பண்ணேன். அந்த ரெண்டே ஆட் பண்ணா இங்க 10 வந்துருமா? 7 3 ரெண்டே ஆட் பண்ணா obviously 10. This is the way to cross verify your answer. Okay. So guys, are you with me? Yes, sir. Yeah. So now actually இந்த மாதிரி ஒரு சர்க்யூட் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன்? KVL அப்ளை பண்ணிட்டு I found V sub 7 ohm, right? But the beauty, without applying, okay, KVL, with the help of one formula, it is easy to find the voltage across V sub 7, voltage across 7 ohm or across 3 ohm. Got my point? Without apply KVL. KVL apply பண்ணாமலே ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா சொல்றேன். அந்த ஃபார்முலா நீ அதை டெரைவ் பண்ண போறோம். ஆக்சுவலா டெரைவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் இவ்வளவு ஸ்டெப்லாம் போடவே மாட்டேன். நீ ஓகே சிம்பிளா ஒரே ஒரு ஃபார்முலா, ஒரே ஒரு லைன்ல யூ வில் கெட் தி ஆன்சர் for 7 volt and 3 volt. Okay, how? It will be quite interesting. Just listen. Okay, that will be given by voltage division rule. Okay, so voltage division rule, I redraw the circuit in some other way. So enna panna poren? Voltage division rule. So once again I want to put the heading. Okay, voltage division rule, nothing but VDR. So voltage எப்ப டிவைட் ஆகும்? சீரிஸ் கனெக்ஷன்ல. ஸோ என்ன பண்ண போறேன்? I want to connect two resistors in series R1 R2 and apply some volt. Okay, இது ஜென்ரலா V is plus minus, right? Now what is the formula? What is the voltage across R1? What is the voltage across R2? Okay, listen it carefully. You know,
வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டெரைவேஷன் அண்ட் சீயிங் ஏ மூவி? ஒரு மூவி பார்க்கறதுக்கும் ஒரு டெரைவேஷனை டெரைவ் பண்றதுக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? இந்த ரெண்டுக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு யோசிக்காத, நிறைய ரிலேஷன் இருக்கு. You know what is the relation between, or what is the difference between derivation and seeing a movie? மூவி பார்க்கறது நல்லா இருக்கும் சார். மூவி பார்க்க நல்லா இருக்குமா? டெரைவேஷன் டெரைவ் பண்றது அதை விட ஜாலியா இருக்கும். அந்த எண்ட் ஆஃப் சர்க்யூட் அனாலிசிஸ் கிளாஸ் லெட் மீ நோ. ஓகே, அது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு ஐ வில் டீச் யூ. டோன்ட் வரி. பட் த யூ நோ த டிஃபரன்ஸ் ஆர் யூ நோ த ரிலேஷன். இப்ப மூவி பார்க்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்க, எப்பவுமே நான்லாம் இப்படிதான். யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து மூவி பார்த்துட்டேன்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க கூட படத்துக்கு போக மாட்டேன். ஏன்? அந்த மூவி ஆல்ரெடி யாரும் பார்த்துட்டாங்கன்னா அவங்க கூட படத்துக்கு தயவு செஞ்சு போயிடாத. ஏன்னு சொல்ல பார்க்கலாம். ஸ்பாயில் பண்ணிடுவாங்க சார். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த சீனை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க. யூனோ இந்த சிங்கம் 2ன்னு நினைக்கிறேன், அல்லது சிங்கம் 3ன்னு நினைக்கிறேன். அதுல சூர்யா வந்துட்டு அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவருக்கு அவர் படத்துல என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லிடுவாரு. தென் ஹூ வில் see the movie? அப்ப ஹாஃப் அன் ஹவர் வெளியே போய் நீட்டா வந்துட்டு என்னதுப்பா கேண்டீன் போயிட்டு சாப்பிட்டே வந்துடலாம். சரியா? கதை இருக்கிற படத்துல சொல்லலாம் சார். அதுல எனக்கு தெரியாது. நான் ஜஸ்ட் ஃபார் அது ஆக்சுவலா யூனோ என்ன ஆச்சு, அவர் டேரக்டர் யாரு, நல்ல டேரக்டர் தான் அவரு. பட் அந்த படத்தை ஏன் அப்படி எடுத்தாருன்னு தெரியல. ஓகே, ஹரி ரைட். சாமி படம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும். சிங்கம் 1 கூட நல்லா இருக்கும். பட் அந்த இதுல ஸ்கிரீன் பிளே வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஹாஃப் அன் ஹவர் அவரே சொல்லிடுவாரு சூர்யாவே அடுத்த ஹாஃப் அன் ஹவர் என்ன பண்ண போறேன்னு. தென் ஹூ வில் see the movie? No one will see the movie. ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து அந்த படத்தை பார்த்தோம்னா பக்கத்தில் உட்காந்துட்டு அடுத்த சீனை பாடுறா, இது மாசம் இருக்கும், அப்புறம் இப்படி பேசிட்டு இருப்பாங்க. நமக்கு கடுப்பாயிரும், நம்மளால படமே பார்க்க முடியாது. ஸோ மூவி பாக்குறப்ப அடுத்த சீனோ அல்லது இப்படி வச்சுக்க, ஒரு மூவியோட கிளைமேக்ஸ் உனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. ஓகே, பூவே உனக்கு படத்தோட கிளைமேக்ஸ் தெரிஞ்சா நீ படத்தை பார்த்துருப்பியா? ஹேவ் யூ சீன் த ஃபிலிம் பூவே உனக்காக? ஓகே, அதுல பார்த்தீங்கன்னா எண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா யூனோ ஆல் தி சார்ட் ஆஃப் டைலாக்ஸ் ரைட். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரிப்பீட் இட். அதுல பார்த்தீங்கன்னா தலைவர் வந்துட்டு லவ் பண்ண பொண்ணே விட்டு போவார். அந்த மாதிரி உனக்கு கிளைமேக்ஸ் தெரிஞ்சா படம் பார்ப்பியா? ஸோ மை கன்க்ளூஷன், நான் ரொம்ப பேச விரும்பல. கன்க்ளூஷன் என்ன அப்படின்னா, மூவி பார்க்குறப்ப கிளைமேக்ஸ் தெரிஞ்சுன்னு வச்சுக்கேன், மூவி பார்க்குற இன்ட்ரெஸ்டே போயிடும். பட் வேற டெரிவேஷன் டெரைவ் பண்றப்ப என்ன சொல்ல வர்றேன்னா, இஃப் யூ நோ தி ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் தென் இட் வில் கிரியேட் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, டு மூவ் டுவர்ட்ஸ் தட். அதான் சொல்ல வந்தேன். காட் மை பாயிண்ட். ஸோ டெரைவ் பண்றப்ப எப்பவுமே சும்மா டெரைவ் பண்ணாத, ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா, ஸோ இதுதான் ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன், இதுதான் வரணும் நமக்கு. அப்ப அதை நோக்கி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம ஜேர்னி இருக்கும். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் அப்ளை திஸ் லாஜிக். ஓகே, இன் ஆல் சப்ஜெக்ட். ஓகே, தேங்க்யூமா. ஸோ இப்போ புரிஞ்சா வாட் இஸ் த ரிலேஷன் ஆர் வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் டெரைவேஷன் அண்ட் சீயிங் ஏ மூவி? ஸோ மூவி பார்க்குறப்ப கிளைமேக்ஸ் தெரியக்கூடாது, பட் டெரைவ் பண்றப்ப எனக்கு கிளைமேக்ஸ் தெரியணும். அதான் இங்க சொல்ல வந்தேன். ஸோ வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் V sub R1? வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஃபார் V sub R2? அம்மா இந்த ஃபார்முலா மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன், நான் டெரைவ்லாம் பண்ணல. ஓகே, ஐ நோ டைம் இஸ் அப். ஓகே, ஐ வில் டேக் ஒன்லி 2 minutes. ஸோ V sub R1 இருக்குல்ல, வோல்டேஜ் அக்ராஸ் R1 இஸ் கிவன் பை த ஃபார்முலா. என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா, இங்க அப்ளைடு வோல்டேஜ் யாரு? V. ஸோ அப்ளைடு வோல்டேஜ் V இன்ட்டு டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுமா? R1 R2. டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் R1 பிளஸ் R2. ஸோ கீழே வந்து R1 பிளஸ் R2 வரும், மேல இங்க யார் வருவானா V கூட வோல்டேஜ் அக்ராஸ் R1. அப்ப சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வரும் R1. ஸோ ஐ ரிப்பீட். ஓகே, வாட் இஸ் த வோல்டேஜ் அக்ராஸ் R1? அப்ளைடு வோல்டேஜ் இன்ட்டு சேம் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடு பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். I repeat, what is the voltage across R1? Applied voltage into same resistance divided by total resistance. Now, can you write the formula for V sub R2? Can you write by yourself? The flow is very important. Applied voltage into same resistance divided by total resistance. Now, if you will add VR1 plus VR2, what you will get? VR1 plus VR2. Obviously, what you want to get? You want to get V, right? This is from KVL. Applied voltage which is equal to sum of dropped voltages. Can you add these two? V into R1 divided by R1 plus R2 plus V into R2 divided by R1 plus R2. So R1 plus R2. So V into R1 plus R2. So these two will cancel. So you will end up with V. So it satisfies, right? So it is satisfied. So now this is the voltage division rule. It's very important. Okay, the flow is very important. Applied voltage. Okay, I repeat the formula. In the formula you apply பண்ணி பாருங்க வரும்.
So V sub R1, which is equal to applied voltage into same resistance divided by total resistance. P sub R2 applied voltage into same resistance, this time R2 divided by total resistance. Now apply this logic here. இந்த மாதிரி கேவி எல்லாம் எழுதிட்டு இருக்க வேண்டாம். What is V sub 7 ohm? I will choose some other color. Okay, what is V sub 7 ohm? Applied voltage into same resistance divided by total resistance will give you 7 volt. What is V sub 3 ohm? Applied voltage into same resistance divided by total resistance will give you 3 volt. Okay, so are you with me? In the formula that we will discuss by tomorrow. Okay, so that's it for today's class. So thank you. In case of any doubt, you can stay. Others you can leave. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you for your attention. Thank you. Thank you, sir.